Okay, good. Yep. We will need to move him a little bit, I guess, down to the bottom. Dave, so I will have a group exercise for the participant. Yes. So it'll be quite simple, just, you know, to do a short presentation on if they have to implement a FRMS in their organization. So I was thinking of leaving them something like 30 or 40 minutes to prepare. Mm-hmm. Do you think it's okay? And we should have only three, you have 3 tables, yes, right? Yep. Okay, so we can do it by, we can split them into 3 tables and then do a short presentation of, say, 5 minutes, just 5 minutes for each table. And so maybe 40 minutes just to prepare. Right. So okay. As it stands, we have, essentially we have 3 kind of whiteboard surfaces they could use. Okay, good. good. Would that be okay? Yeah, it will be okay for me, yes. Yeah, yeah. Yeah. Otherwise, we have laptops and things, so. Oh yeah, or maybe it would be a good idea if they can prepare, you know, maybe 2 or 3 slides, so I can see the slide, because I guess they can share the slide with Zoom. It may be challenging, but we'll see. Oh, okay, no, if it's too challenging. What we'll do is use a whiteboard so they could present sort of 3 ideas, let's say, on their whiteboard or whatever. Yeah, yeah. And we can use the camera with a connection to show very good. on Zoom. Okay, perfect. We do like this, yes. So, yeah. So we have some flexibility, yeah. Yeah, and we have no technical issues with the slides and. If they write on the paper, then we can take a picture of it and share it on Zoom as well. So okay, great. Okay, perfect. Okay, just about. We're missing 4 people, 5. Mm-hmm. The plane cannot take off. It can take off, but then we have to land again. Stop, back to the gate, wait for the next person. Does it happen? Does it ever happen? Sometime. Oh, sometimes, whoa. Yeah, yeah. When they say VVIP here, it means very, very important person. The plane is going to go back and wait. Yeah, VIP, they can delay the takeoff. VVIP, they will come back and get you. So this is how you know that you are VVIP, yes. That's how you know. Yeah. Yeah. And I think VVVIP, they have their own plane. Yeah, no, they are not sharing with other passengers, yeah. So what's the weather in Ho Chi Minh? A little bit humid. Oh, yes. Warm. Warm, yeah. Maybe 33 or something, 34. Oh. It's looking like it's going to rain, but it's just not quite raining. Okay, yeah, cloudy, yeah. Hence the humidity is up. Yeah. But that's okay. Yeah, you're lucky because here I'm frozen, you know? Yes, yes. Well, is it 20 degrees then? Oh, no, it's just 9 degrees. 9 degrees. See? Yeah. Too cold to fall asleep. Yeah, yeah, too cold, yes. Okay. Good. Yeah. Okay, so. Yeah, I think we'll have to get started anyway, right? Okay, so we're getting started. Okay, thank you. Okay. Okay, so good afternoon, everyone. Now I will finish the training on FRMS. So it will be about
biomathematical model. So first, will be the first part for the afternoon. Then you will have a group exercise. So one group exercise for each table. So you have 3 tables. I will leave you something like 40 minutes to prepare, and then a short presentation using the whiteboard, okay? And then we'll have the final test, which will be a quick and quite easy test, so to do the final assessment, okay? So this is a program for the afternoon. Maybe if you want to translate. Dạ. Chiều ngày hôm nay thì thầy sẽ có một cái phần học nữa dành cho mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần trình bày nhóm. Trước khi trình bày nhóm thì chúng ta sẽ có từ 30 tới 40 phút để chuẩn bị bài thuyết trình. Các anh chị sẽ trình bày trên cái bảng trắng này và hình ảnh sẽ được chiếu ra cho thầy. Sau đó chúng ta sẽ có một phần thi nhỏ, test ngắn. Em nói mấy anh chị có nghe rõ không? Yeah. Please. Okay. Okay, so what biomathematical models, they are very much used in airlines using FRMS or in other industry. So what is a predictive tool or biomathematical tool? So you see on the slide that on the left, you remember probably the process C, process S, and process W. So this is, you know, the basic scientific component of sleep regulation. And so all these components have been transformed into algorithm, okay? And they have been integrated into computer softwares. And so in this computer software, you just input your duty time, okay? So your duty time should be here. You know, this is this duty time. The duty time are in brown here, okay? And so by inputting your duty time and the timing of your duty, you will have a prediction of your fatigue on a specific duty. Okay, so here the prediction goes from 1 to 9. Okay, it's a scale. It's a very standardized scale we are using. We call it the KSS, Karolinska Sleepiness Scale. So it's a really internationally acknowledged as a scale of fatigue. And you see that, so the 1 means very low fatigue and 9 means extreme level of fatigue. Very difficult to keep awake at this level of fatigue. And you see the red line here, it shows what is a threshold, meaning that beyond this threshold, you have a critical level of fatigue. Below the threshold, it's more acceptable. Okay, so you can see that for these 4 days of shifts, these 2 first shifts are okay, and this one, you have a high increase. You have a significant increase of fatigue at the end of the duty with critical values of fatigue. So here you have 2 flights, 2 rosters, which have been compared to see which one would be the best. So this is really what is the objective of this model, is not really to give you an absolute level of fatigue, but more to compare several options, okay? Maybe you have option A, option B, and so you can compare the effect of option A and option B on fatigue by using the model. Please. Okay, so I want to clarify the information. Yes. Of the day that they are on duty. Is it the highlighted date? Sorry. Highlighted date. Each of these, between the 2 blue lines, vertical blue lines, that's a day. Yeah. So they're on duty. So that is the time of duty. Yes. Because here you can see that 4 consecutive 4 consecutive shifts. Yeah. Right. Okay. So you mentioned the 2 different rostering. Yeah. Roster.
Yeah, in fact, yeah, this is probably not a good example. I will show you other example because here there is not so much difference between these two rosters, okay? Just a slight difference, and you can see that it makes a slight difference on the fatigue level. Here, not on this because they are exactly the same. So you see there is the two lines which are superimposed, but here you see a slight difference in fatigue levels due to the change here on one part of the roster. You know, it was a roster on Canada, and so they have been designed in a different way. So you just have a slight difference, okay? But here, what the key message is that it gives you a prediction of your level of fatigue based on the roster. And sorry, I forgot to tell you, in blue, you have also the predicted sleep. So the software is also able to predict how much sleep you will get between two roster. You know, when you have sleep opportunity, how much the probability is to use this sleep opportunity to have to actually sleep. Yep. Thì đây là một cái công cụ chuyển đổi số. Cái công cụ chuyển đổi số này nó thực hiện dựa trên ba cái process của chúng ta là process W, S và C để thể hiện là cái gọi là cái mức độ mệt mỏi của chúng ta là nó nằm ở cái khu vực chỗ nào. Và bên này là những cái số liệu được thể hiện trên máy tính. Cái đường mà ở phía trên kia là cái đường gọi là threshold, đó là cái cột mốc. Nếu như số liệu mà khi mà điền vào mà nó vượt trên cái threshold, tức là cái người này đang bị mệt mỏi rất là nhiều, unacceptable là không thể chấp nhận được. Còn khi mà số liệu nó ở dưới tức là acceptable, vẫn có thể chấp nhận cái mức độ mệt mỏi này. Vậy thì đây là số liệu dành cho 4 ngày làm việc liên tiếp. Thì các chị sẽ thấy là 2 ngày đầu thì chúng ta vẫn mức độ mệt mỏi vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên là đến ngày thứ 3 và thứ 4 thì bạn sẽ thấy là nó vượt quá cái giới hạn của chúng ta. Is it Okay. Sorry. clear? We have some questions, I think, for this. Yes. Okay. Sure. This one here? Yeah. This actually we can't quite see clearly the different lines here on the slide, but there's actually two lines happening here. And this is, you see here, the person's is both predicted sleep is here. This is a predicted sleep, the blue part. And you see this gap here. Philippe, this gap is during the sort of waking hours of the day, predicted to be awake. Right? Yeah. And so exactly, yeah. Therefore we have this, you know, well, this decrease in tiredness, is it, essentially? And then it's predicting that the person will sleep again, take a nap or whatever before the next duty cycle. And then this is the duty cycle, and then going above the threshold. The threshold 7 on this, is it? Yeah, threshold is 7. Yeah, meaning that beyond 7, it's supposed to be a critical level of fatigue. For example, at this level, higher than 7, you show some sign of microsleep. Your performance are decreasing very quickly, so it may impact safety at these levels. Okay, and are you including, or does this model include results of some actual measurements on this particular airline's crew, or is it just a general model? Very good question. Yeah, this model are a generic model. That means that they do not use actual data on the airline. But what we are doing in WellBees, so yes. Thank you for giving me the opportunity to please tell to tell you what we are doing. We are right now developing a model which will be based on data. That means that if we are selling the model to Vietnam Airlines, they will be able to, they first need to collect some data for maybe 2 weeks, and then the model will start to learn. You know, it's based on a machine learning system, and so the model will be really customized for Vietnam Airlines and only for Vietnam Airlines. Sure. Okay, so it's a different kind of model. Okay.
Thì đây là một cái mô hình dự đoán cái thời gian ngủ nghỉ và làm việc của chúng ta, nhưng mà mô hình này là dùng chung. Nếu chúng ta mà muốn thiết kế một cái mô hình cho Vietnam Airlines, chúng ta cần phải có cái dữ liệu từ Vietnam Airlines để có thể thiết kế riêng cho mình. Thì nó sẽ ra một cái system khác. Okay, so I will show you other example, in the next minutes. One second, yeah. Yes, please. Dạ. Dạ đúng rồi, mình ví dụ minh họa thôi ạ. Trong cái công cụ để predict rồi. Okay, I think we're clear. Okay, good. Okay. So there is several models like this on the market. So this one is called the SWP for sleep-wake predictor. So it's a model which have been developed by a Swedish colleague, and it's used very much in some airlines in Europe, like a Scandinavian airline, okay, and other airlines. And so this is a list of models you have on the market. So this model have been validated, that means that they are quite good to predict fatigue. So yes, you see here the SWP, sleep-wake predictor. This one, the first one, is a Boeing alertness model. So it has been developed directly by Boeing, okay? This one is the Australian model, FADE model, based on as I told you yesterday, the express fatigue as an equivalent of blood alcohol concentration. Okay, so they give you this kind of unit. This one, FRI, is free. All the other, you have to pay your license. Okay, this one is free, meaning that you can download it for no fee. It's totally free. It's just an Excel spreadsheet, so it's quite it's not really harmful to use, not very practical. And the SAFE model is one of the most famous one. It has been developed by the British CA especially to assess the effect of new regulations on fatigue, on sleep and fatigue, okay? And Safety Fast is the American model. It's an American model. They use, the FAA use it, for example, when they want to, when an airline is asking for a derogation. So the FAA is asking the airline to give some, some schedules based on the derogation, and then the FAA is running the model to see how much this derogation will impact fatigue and safety. Okay, and then I will let you translate, and then I will give you one example. Yeah. Thì cái slide phía trước là một trong những cái ví dụ theo cái cách mà người ta đo lường và predict nó như thế nào thôi. Tuy nhiên là trên thị trường thì có rất là nhiều những cái mô hình như vậy để có thể gọi là đoán được cái phương thức mà chúng ta ngủ nghỉ như thế nào. Và đặc biệt ở trên này thì có một anh free là anh FRI này, là chúng ta dùng free, có thể download ở trên trang web của họ. Tuy nhiên là những cái model khác thì chúng ta phải mua license về chúng ta mới có thể sử dụng được. Cái đầu tiên là do hãng hàng không, hãng máy bay Boeing là có là thiết kế ra. Cái thứ hai là do một cái chuyên gia của người Úc là thiết kế ra, nhưng mà cái bộ model này thì nó thiên về cái sự liên kết giữa cái nồng độ cồn trong máu và cái sự mệt mỏi nhiều hơn. Cái SAFE này là cái nổi tiếng nhất. Thì cái này nó sẽ thể hiện là đây là cái công cụ để đánh giá được cái mức độ tác động của những cái luật mới lên cái sự an toàn trong hàng không, quản lý rủi ro mệt mỏi. Và cái mô hình này là mô hình của Mỹ, cũng đánh giá cái lịch làm việc và cái tác động của nó lên cái quản lý rủi ro an toàn, quản lý rủi ro mệt mỏi. Vậy thì mọi người sẽ thấy đối với những từng cái model như vậy nó có một cái chức năng hơi khác một tí xíu, và tùy theo cái tính chất công việc mà mình sẽ chọn cái model phù hợp với cái công ty của mình. Chỉ có câu hỏi thì thắc mắc. Okay.
Not, And so, but okay, yes. Yeah. yeah, okay. Oh, yeah. please. Mhm. Yeah, I think just go ahead and then we'll look at another example and maybe that'll help. Yeah, okay, yeah, I will show you an example. So the example I will show you was for Singapore Airlines. So you probably remember that Singapore Airline has been operating ULR flights. So ULR flights means ultra long range flight. So this flight, in fact, was expanding beyond the prescriptive regulation. You know, they had operated two flights, a flight from Singapore to Los Angeles, which is around 16 hours. Okay, and they also wanted to operate an even longer flight, Singapore to New York, which is more than 20 hours of flight time. And so, as this is going beyond the limitations, they have to demonstrate to the authority that this flight could be operated very safely, you know, with an equivalent level of safety. Of course, provided that they will have two crews. Of course, it's an augmented crew, that they will improve the rest area in the aircraft. Okay, and so we did a study with several colleagues. And the study was led by Airbus and by the CA of Singapore. And so the idea was to demonstrate that this flight could be acceptable. So in the very first stage of the study, as we did not have any data, you know, because this flight, they did not exist. So it was back in 2003. Okay, and so what we did, we used first modeling. So we use a safe model, or maybe, sorry, if you want to translate first, and then I will show you the results. Yeah. Thì đây là một cái ví dụ về một cái chuyến bay ULR đầu tiên. Thì cho em hỏi là các anh chị có quen với cái tên chuyến bay ULR này không ạ? Cái loại chuyến bay gì ạ? Nếu không thì em sẽ clarify lại, tại vì em cũng không có I'm not sure cái nào. Yeah, ultra long range flight. Ultra long. Ultra long, yes. Yeah, nó So dài hơn so với bình one is thường đúng không ạ? 16 hours and one is Yeah. more than 20 hours. Yeah, exactly. Thì cái chuyến này thì là dài hơn 20 tiếng đồng hồ. Thì nó trái lại so với cái luật của mình, trái lại so với cái giới hạn trong luật. Vậy thì cái công ty mà muốn chạy cái chuyến bay này thì họ phải chứng minh được với cái nhà là lập pháp là cái chuyến bay này nó an toàn. Họ phải chứng minh, demonstrate được cái điều đó. Vậy thì cái bước đầu tiên là trước giờ chưa có cái chuyến nào hết, đây là cái chuyến đầu tiên, cho nên là cái công ty đó đầu tiên họ không có bất kỳ một cái dữ liệu nào hết, và họ phải tiến hành safe model, họ tiến hành một cái thử nghiệm cái mức độ an toàn của chuyến bay này trước khi mà vận hành nó. Tiếp theo thì sẽ nói tiếp. Okay, Philippe. Okay. Yeah. Okay. So in the first place, what we did, we used modeling, because as I told you earlier, we did not have any data. Because data, we use a modeling. So here we compare the best starting time, you know, from Singapore. So there were we did several simulations. Here, this is a result for a starting time at 2 p.m. Okay, so you have two crews, the main crews. So the main crew is flying the aircraft for the takeoff and for the landing. And then you have the second crew who takes over during the cruise phase. Okay, and so here this is the predicted alertness going from 0 to 100. Okay, and the threshold on this scale is 30. So alertness, so this is inverted compared to fatigue. Okay, so alertness, the lower the fatigue, the higher the fatigue. The lower the alertness, the higher the level of fatigue. Okay, low alertness means high fatigue. So below 30, it's supposed to be critical. As you can see, if we leave at 2 p.m., if the flight is starting at 2 p.m., you see that the main crew at the control will be in quite a difficult situation, because you will be very close to the critical value.
if we compare this flight with another scenario starting at 1 a.m., 1 in the morning, you see that the main crew will have a much higher alertness, so a much lower fatigue, much much higher than the critical value. So on this basis, we were able to choose which one would be the best in terms of fatigue. So this was the first part of the study. Then what we have been asked to do is to validate the model on actual data, on real data. So we have collected for 1 year a lot of data, and then we compare the real data with the predicted values, and we found that the model was quite accurate in predicting fatigue. Okay, and so on this basis, Singapore Airlines got the green light to operate these ULR flights. And now, for any airlines who want to operate ULR flights, they have to use more or less the same process. First modeling, and then collecting data to prove that the prediction was correct. And this was the safe model, right? Yeah, exactly. It was done with a safe model. Exactly. So I need to be at the previous. Yeah. This is 2 o'clock. Oh yeah, you have 2 slides. Sorry, this one 2 p.m. and 1 a.m. 1 a.m. So we'll start with the 2 p.m. Yeah, 2 p.m. Và đây là cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được thông qua việc mô phỏng. Đầu tiên thì mọi người sẽ hiểu cái trục này là cái trục mà mức độ tỉnh táo của chúng ta. Và cái threshold, cái cột mốc của mình là điểm số là 50 ạ. Nếu dưới 50 thì tức là càng thấp ở dưới này thì mức độ tỉnh táo càng thấp. Và chúng ta là càng thể hiện cái sự mệt mỏi. Thì nếu như ở cái trường hợp đầu tiên là cái chuyến bay này bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, thì mọi người sẽ thấy vào lúc cuối cái chuyến bay thì cái mức độ tỉnh táo của cái người phi công này giảm xuống rất là nhiều. Đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ so sánh với một cái trường hợp khác. So Philippe, I need to be at the Yes. Yes, the next slide. Yes. Yes. Và so với một cái trường hợp khác, cũng cùng một cái cơ sở dữ liệu như vậy, nhưng mà người ta bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng. Yes. 1 giờ sáng. Vì thì cái kết quả của sự tỉnh táo thì nó khác hơn rất là nhiều. Vào cuối cái giờ bay, cuối cái chuyến bay thì cái mức độ tỉnh táo vẫn là cao hơn rất nhiều so với những cái người mà bắt đầu vào lúc 14 giờ. Vậy thì khi mà thu thập dữ liệu và so sánh cái dữ liệu giữa các cái trường hợp khác nhau thì chúng ta có thể chọn được cái giờ bay phù hợp cho những cái chuyến bay kéo dài như thế này. Và đối với những cái công ty, những cái tổ chức mà muốn vận hành cái loại chuyến bay này thì họ phải làm cái quy trình tương tự như vậy để chứng minh được là họ có đủ để vận hành nó. Và cái việc thu thập dữ liệu này thì nó diễn ra trong vòng là 1 năm. Và đây là áp dụng cái là safe model, cái quy trình safe model. Trong đó thầy cũng có nhấn mạnh là đầu tiên là chúng ta phải thu thập dữ liệu, so sánh dữ liệu và chọn ra cái cách mà chúng ta vận hành tốt nhất. Okay, so we understand what's happening here. You understand the idea? Yeah. Mm-hmm. No. This is done before there was ever a flight. There's no flight at all, zero. Không có bay, không có đi đâu. No, this is okay. For a return flight starting at 1, yeah. Why return? But this is just one of the many models that was done. They're modeling both directions. Right? Yeah, the whole thing is modeled. But the problem is that at the time they do the model, they don't have any data. We don't know. So we have to make some prediction to make the best guess. Do it for real, gather the data, and then you can know, is your guess, is your prediction correct, or as close to correct as you could hope it might be, right? And that's the whole science behind the model.
is a mathematical model based on data and prediction and human behavior and all of the things we talked about, all the processes and everything. It's all taken into account, essentially. Yeah, exactly. So you see, of course, there is some limitation, like for any tools. I'm sorry, please. There's a lot of questions on this one. This is okay, no problem. Okay. Cái để xây dựng ra cái mô hình này thì cái việc quan trọng là cái thu thập dữ liệu. Thế nhưng mà đối với cả cái chuyến bay này thì là chưa có tiền lệ. Thế thì khi mà ở đây thì anh đang hiểu là thầy nói cái trường hợp của Singapore Airlines này, khi họ muốn bay cái chuyến bay này họ phải chứng minh với cả nhà chức trách là đến cuối giờ là phi công vẫn đảm bảo cái độ tỉnh táo để mà hạ cánh. Thế thì anh đang hiểu rằng là để xây cái này họ sẽ lấy một cái dữ liệu đâu đó mà nó không phải thuộc vào cái 16 giờ này và áp dụng các cái mô hình mà thầy vừa giới thiệu đó để họ chứng minh rằng là đến cuối thời điểm nó đâu đó ở trên 50 kia, ví dụ như là cái chuyến bay mà xuất phát lúc 14 giờ ấy, là nó dưới 50 thì cái trường hợp đấy sẽ out, vì nếu mà đưa cái đấy ra là sẽ không được chấp nhận, đúng không? Họ sẽ phải bay vào lúc 1 giờ này là trên tại cái thời điểm mà hạ cánh là cơ trưởng vẫn cái mức độ tỉnh táo nó trên 50. Thế thì ở đây lúc nãy thì anh có nghe thầy rất nói về vấn đề là thu thập dữ liệu, thế thì anh muốn biết là cái dữ liệu đấy nó là cái gì và thu thập ở cái phạm vi nào cho nó phù hợp để tất nhiên là mình có mô hình mình phải có dữ liệu mình đưa vào nó mới chạy ra kết quả. Thế nhưng mà anh muốn hiểu kỹ hơn một chút về vấn đề là cái phạm vi thu thập dữ liệu nó ở đâu và như thế nào. Dạ, em sẽ hỏi thầy cái này cho anh. Tuy nhiên theo như em nhớ, theo nãy giờ những gì mà nói thì rõ ràng là cái này là việc mô phỏng mà. Cái dữ liệu này là hoàn toàn những người này vận hành thật sự, không phải là cái chuyến bay thật sự, mà là họ tham gia và họ mô phỏng một cái chuyến bay như vậy. Okay, so Philippe, did you use the simulator for data collection during this process? You mean, no, we use a simulator, okay, and then we collect data. Yes. Always, okay. So, but now what we are going to do is a new model where the simulator will be fed with data, okay. So we are really creating a new generation of model, because these models are very generic. And this is why we will move forward a model that will be fed by some data. Okay. So there is one question about the source of the data in this experiment. They wonder whether you take the data from the real flight or you make it in a simulation. Simulation. Yeah. So this model is a simulation, okay, but these simulations are based on process C, process S, process W, and then the developer of the model, they have added, you know, some empirical data. So they use some data to fine-tune the model, okay? But this data comes from other studies, from other airlines. So this is why we call it a generic model. You know, it's not a model based on Singapore airline data, but it's more they use, I don't know, British Airways, Air France, Emirates data, and then they fine-tune the model, okay? And then we use it as a simulator. And in a second stage, we use real data and we compare the real data with the predicted data. Yep. So what I understand here is we use the real data from the airlines, and after that we use 3 processes to make a simulation. Simulation, yeah. So we have process C, process S, process W, and all the other things that we know about our circadian rhythm and all the things you've been learning the last day and a half, right? Plus the data we know from other kinds of flights and other situations. In the model, we make some predictions. Then we can test those predictions with the simulated data
and check the model again, we could see what's happening. And then the next stage is actually fly, right? To take the flight, to record the data during the flight, see what's happening, and then again feed this data back to the model and see how it's predicting, right? So we can improve the model this way. That's the whole science behind what's happening. So they have the subjective training, participant training, the experiment here. That là a real person operating. This is like simulating that Real person. you can measure the data, but not actually Yeah. put this into the model, predict again, then you can do the real flight. Yeah. But the question is here. Yeah. So step 1, we model only. Maybe step 2 is simulate. Sweden with. Step 3, do the real flight. Okay. Yeah. Dạ. Thì ở đây em giải thích lời của David như thế này thì mọi người sẽ thấy là dựa vào cái khoa học ba cái môn đó mà cộng we're just trying với to clarify the Okay, no problem. mà chúng ta Just a có little từ bit rất on là nhiều các hãng hàng không khác how nhau, dữ hiệu này là models dữ work hiệu in general, thật. I think, essentially. Okay. Sau đó chúng ta sẽ phân tích và phỏng đoán. Sau đó phân tích và phỏng đoán thì nó ra được cái dữ liệu như thế này. Và sau đó chúng ta sau khi phỏng đoán, phân tích phỏng đoán xong thì chúng ta sẽ có một cái phần là mô phỏng chuyến bay. Mô phỏng chuyến bay và dựa vào dữ liệu này mô phỏng chuyến bay. Yeah. Yeah. But but cái data này là data của fatigue của mình, của mệt mỏi của mình. It is we can extrapolate. We can use basic data about what happens to our body, and we can then predict what's going to happen next. Yeah, like a weather forecast model. When you want to predict the weather, you use a model. So we know, mình biết rõ ràng rồi là nhiều mình làm việc hơn 13 tiếng đồng hồ. Right? Mình có vấn đề, thêm vấn đề như là mình có làm việc hơn 20 giờ, có quá nhiều vấn đề, phải không? Mình biết cái đó rồi. So we already have enough data to make some initial prediction. Thấy không? Tức là cái phần data ấy, theo như anh giải thích thì anh nghe nhạc hiệu, anh đoán chương trình rằng là sẽ lấy dữ liệu về cái thông số mệt mỏi của các ông phi công của Singapore Airlines ấy. Tức là theo cái theo dõi, tức là người ta đã có cái hệ thống theo dõi mệt mỏi của người ta rồi. Tức là làm 13 tiếng thì tôi mệt đến cỡ này, sau đấy nghỉ chừng này tiếng thì tôi phục hồi đến cỡ này, giống như mình vừa học về mặt lý thuyết đấy. Xong tất cả những cái đội bay mà của Singapore Airlines, tức là các cái dữ liệu đấy là dữ liệu cá nhân và dữ liệu thực đã kiểm soát theo dõi rồi. Sau đó họ đấy thì cái data là cái đấy, có đúng không? Tức là lấy cái đấy họ đẩy vào trong cái phần mô hình kia để cho nó chạy ra kết quả, đúng không? Yeah. So they want to clarify the information of the source of the information. They want to know whether it is true that you get the data from the Singapore Airlines, and whether it is true that they come from the real stuff, and it concerns about the fatigue. And from the real FRMS in Singapore Airlines, is it true? Yeah, I mean, the model, okay, first the model is a software which was based on the process CSW, and they fed with some data coming from research, okay, not from Singapore Airlines. So they did this model, they did this computer software, and then we apply it, we use it to compare several
departure time. What would be the impact of different departure time? Okay, and then we have selected a few, acceptable scenarios, and then in a third stage, we have collected data on Singapore airline air crews, and then we found that the data was quite close to what have been predicted by the model. Yeah, exactly what I was saying here. Step 1, general data. Làm cái model. Step 2, simulate and check the model. Check your predictions. Choose one. Step 3, cái actual data của Singapore Airlines. Yeah, từng bước. Yeah. Is the third step that we use the real Singapore Airlines data. Cái bước này là dựa vào khoa học. Và nghiên cứu khoa học là ở cái bước này ạ. Xong sau đó là mới lấy cái dữ liệu mà chúng ta predict dựa vào khoa học đó, chúng ta thử nghiệm trên Singapore Airlines, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta mới có thể xác định lại. Yeah. So it's quite. Yeah. But that's so Philippe, is it appropriate to say that this was done in 2003, 2004? Yes, that's correct. 2003, 2004 mình làm cái này. So now maybe we have a different way to do things. Yeah. Yeah, of course, the more we are collecting data, because we always prefer data, we always prefer actual data than predicted data. But predicted data, for an airline might be useful when you want to, I don't know, open a new route, create a new roster for which you don't have any data. So you need to have something, to do some kind of guess. And then you need to see if your guesses are correct or not. Okay, so this is how FRMS process is working. You always use a prediction, and then you are getting some real data, and so you can really do risk assessment. Okay, so just to give you another example with another model, this is a safety fast model. It has been used for air traffic controllers. And here they compare 4 kind of rosters, okay? 2-to-1 counterclockwise. So counterclockwise means that it's going backward. So the controllers are going to work earlier and earlier every day. 2-to-1 clockwise. So it's going forward, meaning that they are going to start later and later every day. Here you have a weekly rotation, meaning that they are changing shifts every week, okay? So they have, I don't know, a morning shift for 5 consecutive days, afternoon shift, and then a night week. So they are working permanent night, only night shift during all the week. And here, this is a roster where the controller are always working at night. Okay, night, and night. And so the model here is predicting the level of fatigue as an equivalent of blood alcohol concentration. You see here, sorry, I don't know if you see my little arrow. Yes. You see blood alcohol concentration, okay? And so if you compare the 4 scenarios, the 4 solutions, you can easily see, so the lower the value, the higher the fatigue. And so if you are in the red part, it means that you have a critical level of fatigue, which is an equivalent of 0.04 blood alcohol concentration. And so you see that the weekly rotation and the straight mid shift, they really produce a lot of fatigue, a lot of consecutive shifts with high level of fatigue. For 2-to-1 counterclockwise, so 2-to-1 is a shift, is a fast rotation
fast rotating rotation. Okay, that means that they are doing 2 consecutive shifts, then they are changing, and then they have 1 day off. Okay, but you see that counterclockwise increase more fatigue compared to 2-to-1 clockwise. And this is because, you know, this one is clockwise. So it goes in the natural trend of the body clock. Okay, so you have another example here to see how much you can use a model when you want to select maybe not the best, you know, but at least you can suppress the worst case. And so this is really how we can use a model to suppress the worst cases. Chúng ta sẽ thấy trên slide là 4 cái sơ đồ thì nó thuộc về một cái ví dụ nữa về mô hình toán sinh để có thể dự đoán các tác động của sự mệt mỏi với cái lịch làm việc của chúng ta. Vậy thì cái sơ đồ đầu tiên là thể hiện là cái lịch trình mà backward, ở phía dưới này là lịch trình là forward. Và cái thông số này là thông số thể hiện sự mệt mỏi. Càng âm tức là chúng ta càng cảm thấy mệt mỏi, càng âm càng mệt mỏi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở cái 2 to 1 chính là thể hiện cái việc mà chúng ta thay đổi cái phương thức, thay đổi cái buổi của chúng ta nó nhanh, tức là 2 ngày buổi sáng, 2 ngày buổi tối, kiểu như vậy nó nhanh. Thì đối với cái dạng roster như vậy thì nó gây ra nhiều cái sự mệt mỏi hơn là cái dạng forward. Yeah. Còn bên này là những cái ngày làm việc liên tiếp. Mọi người sẽ thấy nếu như mà chúng ta làm việc vào cái ngày liên tiếp vào buổi sáng, ở phía trên là buổi sáng, phía dưới là buổi tối. Nếu liên tiếp vào buổi sáng thì cái mức độ mệt mỏi của chúng ta nó sẽ thấp hơn nhiều so với làm việc liên tiếp vào các cái buổi tối. Thì những cái mô hình này chỉ là để thể hiện chúng thấy là chúng ta có thể đo lường được cái sự mệt mỏi và có cái công cụ để đo lường nó. Yeah. No, yes. Okay. Understood? Sort of, yes. Okay. Stay above that line. Okay. Yeah. All right. So another tool that we airline, you know, tend to use in FRMS is a fatigue reporting form, so which is also very important. So fatigue reporting form, in this case, this is not about predicted data, but this is about real data. So here, this is the Air New Zealand fatigue reporting form. I don't know, maybe Vietnam Airlines use your own. Do you use your own fatigue report? Do you have a fatigue report in Vietnam Airlines? Yes. Yes. Okay, good. So maybe some of you are familiar with that. So, you know, in the fatigue reporting form, what we want to know is when crew experience a high level of fatigue, and when did it happen? You know, what happened? What happened at this time? Why did it happen? So was it due to, I don't know, the accommodation? Sometimes the accommodation at the layover is not really comfortable or too noisy. It can be due to the duty by itself. It can be due to the schedule. It can be due to personal reasons. So this is a way, you know, to report what caused fatigue. What did you do? Okay, and what could be done to improve the situation? So fatigue reporting form is a very important aspect of FRMS. Of course, you need a clear process, how you will process the data and how you will improve things based on the fatigue reporting form. Sometimes what we have seen in some airlines is that they are collecting a lot of data, but they did not really use the data actually to improve the system. So it's very important to have a clear approach on how you will collect the data and then improve the situation based on the fatigue reporting form. No, so this is the paper version. No, I guess in Vietnam Airlines you have a digitized version. We are in the app we are developing with Wellbees. We have integrated the fatigue reporting form directly in the app. So you have everything on your smartphone, all the tools to manage your own fatigue, the tools to collect data, and also the tools to report your own fatigue. Okay. Và chắc là cũng giống như Vietnam Airlines thì ở đây chúng ta có một cái form là báo cáo về cái sự mệt mỏi của hãng hàng không New Zealand. Thì
một cái form như thế này giúp cho chúng ta một là có thể report lại những gì mà thật sự xảy ra với bản thân cái người vận hành. Cái thứ hai là có thể là dự đoán được cái sự mệt mỏi của cái người vận hành đó. Và trong cái nội dung câu hỏi này thì cái người đã vận hành thì người ta phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến là cái vấn đề đã xảy ra, nguyên nhân gây ra vấn đề là gì, và đã làm gì để hạn chế vấn đề, và cuối cùng là có cái đề xuất gì để có thể kiểm soát được vấn đề hay không. Và một cái bài report như thế này thì có cái mục tiêu cuối cùng là để cải tiến cái system của chúng ta, hiểu được chuyện gì đã xảy ra và cải tiến cái hệ thống để cho nó có thể tốt hơn. Okay. What had been done also in FRMS for some airlines is to use what they call top of descent survey. So here the idea is not to just ask the crew to report fatigue when they are very tired, but to do it in a very systematic way. So in a systematic way means that crews are asked to enter the level of fatigue at every top of descent. Okay, so before the top of descent, here you see it's on a Boeing 777. You have directly on the display of the flight deck a questionnaire. So this is a scale going from 1 to 7, 7 being completely exhausted, so extreme level of fatigue, 1 being very, very fresh, no fatigue at all. And so the crew is asked to enter, their level of fatigue at the top of descent. And so from that, you have a very clear view for each flight, how much crew are tired. And so from that, you can use it as a proactive way to improve the rostering system. Now we also, sorry to tell you about what we did, but I think it might be important. We implemented that directly in the apps, okay? So because it's quite complex to do it in the flight deck. So here it has been, we did a specific function in our application, in our smartphone apps. And so directly you have on the app the way to log your own fatigue at the top of descent. So I'll let you translate and then I will show you an example from Air New Zealand. So I want to make sure that this information at the top of descent. Yeah, before starting the descent. Top of descent means before starting the descent, yeah. You see, so at the end of the cruise, this questionnaire pop up in the flight deck. And so the crew, the captain and the first officer, they are asked to rate their own fatigue, their current level of fatigue. Vào lúc thời điểm là gần như bắt đầu hạ cánh là khoảng cách cái giờ hạ cánh khoảng 30 phút rồi. Thì đây là một cái bảng điện tử nó xuất hiện ở trong cái buồng lái của người phi công, mà người phi công và phi hành đoàn cần phải điền vào những cái câu hỏi này và thể hiện là họ cảm thấy như thế nào tại cái thời điểm đó. Và nhờ vào những cái dữ liệu này thì chúng ta vẫn có thể là biết được và dự đoán được cái mức độ tỉnh táo của phi hành đoàn tại cuối cái chuyến bay đó. Okay. So, sorry, there is a question. No. Yeah, I was just wondering, have you used something like this in display? No, you don't use it. Yeah. Enough interruptions already. Okay. All right. No, they don't use this kind of in-display system here. Yeah. Oh yeah, you mean in Vietnam Airlines? No, yeah. This is how it has been used by Air New Zealand. The idea here, you are on this line, all the flight on the Boeing 777 sector. Okay, so this is all, each point here is one flight from Air New Zealand Boeing 777. Okay, in fact, this is the average value on maybe 1 or 2 months for this flight. Okay. And so you can see they can rank all the flight according to the level, to the average level of fatigue associated with the flight. So you see that this is associated with a very low level of fatigue, only 2. And this one, the top 3 of this list are associated with a level of fatigue which goes beyond 5. And here 5 for this specific
scales is a critical level. Okay, so every value that goes beyond 5 is a critical values. So here they can spot, they can identify exactly what flight should be changed. You know, it might be a change in terms of, I don't know, accommodations, maybe the flight departure, maybe they need to have augmented crew. So this is why, in general, when you are detecting such high level of fatigue, you need to do something. You need to do maybe you need to have additional fatigue measurement, more focus. Okay, and from that you can decide which which mitigation measure you should take to avoid such high level of fatigue. Okay, so this is how it works. Yeah. Một lần nữa đây là bạn thể hiện số liệu thôi à. Mọi người sẽ thấy là cái threshold của mình vẫn là số 5. Mà khi mà số liệu ghi nhận lại được mà số 5 thì tức là the opposite way, right? So the higher we go for this act. Yeah, the higher the fatigue. Yeah, so Fatigue, remember the questions there. on the last one? So Yeah. 1 was, I'm fine, everything's great. And 7 is, I am about to die, I shouldn't be flying the plane. Yeah. Yeah, so if Okay. Yeah. if that's the level of thì giống như cái hồi nãy là trên 5, tức là cái mức độ nó càng cao vậy thì ở cái khu vực phía bên này, cái khu vực phía đang được khoanh tròn là cái khu vực mà chúng ta còn phải có những cái biện pháp để thay đổi cái công việc tại cái chuyến bay đó. Is this one, especially pilots? Right. So clearly these flights are a problem. Yeah, exactly. Yeah. So, you know, it's a way. So you see, in FRMS, you need to have several kind of approach. Predictive approach, reactive approach, proactive approach. So this is more on the proactive, because here you are not just waiting that people experience high level of fatigue. You do it on a systematic way. So every flight you measure fatigue. So what we are doing now in France with the airline we are working with, we are doing it for maybe 2 or 3 weeks. You know, we don't do it for all the year because it might be very boring for the pilots. So we do it for 2 or 3 weeks. We are collecting a lot of data, and from the data, we are looking at what factors contribute the most to fatigue. Sometimes it might be the length of the duty. Sometimes it might be just the layover time. Sometimes again, it might be due to the accommodation. So we are really trying to measure the effect of all these factors thanks to the data collection. And then you can propose some mitigation measures to always try to reduce fatigue levels. Yeah. Những cái dữ liệu này thì thường được thu thập vào cái thời lượng là từ 2 cho tới 3 tuần để xem thử là có thể phân tích được là cái nguyên nhân gây ra cái sự mệt mỏi này đến từ đâu. Có thể đến từ cái việc là nơi ở không được thoải mái, hoặc là cái thời gian mà nghỉ ngơi nó không có được phù hợp chẳng hạn. Vậy thì sau đó sẽ có một vài cái đề xuất kiến nghị cho thay đổi cái lịch trình của mình. Please, Philippe. Okay, so last example is also you can use, this is an example from Air New Zealand. They use also some kind of survey, you know, so now we use website survey. And so in the website survey, they ask one question. Okay, there is plenty of questions, but I have just extracted one question. And this question, we use it, in fact, in the Vietnam Airlines survey we are doing now, and that will close tomorrow. So this is how often pilots experience significant fatigue from the job. Okay, more than 3 times a week, 2 times a week, 1 time a week, 1 every fortnight, 1 every month, or more than, it should be, I guess, less than 1 every month, and never. Okay, and so here they did the survey from 1993 till 2006, and so the FRMS has been implemented since 1997, something like that. And as you can see, the number of pilots, the percent of pilots reporting that they are never suffering from
significant fatigue from the job has increased, in 2006. So showing that FRMS was efficient to reduce fatigue. And on the other way, if you look at the number of pilots who are experiencing a high level of fatigue, so you see that in 2001, it was quite high. And then it has reduced significantly in 2006. So it's a way to see how much your FRMS is efficient to reduce fatigue, because of course at the end you need to prove it. Again, you remember this is based on a performance-based regulation. So here what you want to demonstrate is that what you are doing is efficient to reduce the risk associated with fatigue. Please. Dạ. Và đây là một cái bản khảo sát được thực hiện trên pilot, là hỏi về cái tần suất mà cái người phi công cảm thấy là cực kỳ mệt mỏi trong công việc của mình như thế nào. Và cái bài khảo sát này được thực hiện vào 4 năm, 1993, 2001, 2004 và 2006. Thì có hai cái cột mốc rất là đáng quan tâm, là cột mốc cột mốc cuối cùng mà mọi người sẽ thấy là lúc đầu vào năm 1993 thì cái câu trả lời là không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, thì nó là ở cái mức độ này. Tuy nhiên đến năm 2006 thì nó tăng lên đáng kể nhờ áp dụng vào FRMS, thì người phi công cảm thấy là họ không bao giờ mệt mỏi, là cái câu trả lời là cái số lượng nó như thế này. Còn đây là câu trả lời dành cho mỗi tuần thì họ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi là nhiều hơn 3 lần, từ 3 lần trở lên, và cái số lượng nó cũng giảm xuống rất là nhiều. 3 tuần từ năm 1993 đến năm 2006 thì cũng giảm rất là cực kỳ đáng kể. Còn đây là câu trả lời dành cho 2 lần một tuần, 1 lần một tuần, 1 lần 4 ngày, cứ 4 ngày thì một lần cảm thấy mệt, và 1 lần thì là 1 tháng. Thì rõ ràng là sẽ thể hiện được cái sự hiệu quả của FRMS trong cái việc mà giảm cái mức độ mệt mỏi của cái người phi công. Okay, is that clear? Okay, and so just as a final example, one of the airlines which was really famous in FRMS, at least in Europe, was EasyJet. The low-cost airlines in Europe. They are only operating short or short-haul flights. So here, what they want to demonstrate was that they were operating at this time a 6-3 roster. Okay, so 6-3 roster means that they were operating 3 consecutive morning, 3 consecutive afternoon, and then 3 consecutive days off. Okay, so this was how they operate their flight. And what they want to do is a 5-2-5-4. This 5-2-5-4 was not allowed by the regulation. Okay, why? Because you have 5 consecutive early shifts, which was not allowed by the regulation. So what they did, they have collected, they asked to the CA, to the authority, the authorization to operate both systems on 1 year. It was a kind of experimental year where they compare 6-3 with 5-2-5-4. And then they have collected a lot of data, like flight data monitoring, air safety report, incident associated with fatigue. And then they compare, and they found that they could demonstrate that, in fact, the 5-2-5-4 was better, as reduced fatigue compared to the 6-3. So, this is another example that shows that something which was not legal, it was not in the regulation, was better in terms of fatigue effects. And so at this time, after they demonstrate that, the CA gave the green light to operate 5-2-5-4. So they obtained a derogation from the prescriptive regulation. And so there was a lot of improvement in EasyJet after they were able to demonstrate that. So they reduced the sick leaves, okay? They reduced the number of fatigue reports.
And as I told you earlier, they earn a lot of money from that because, in fact, the crew were also more productive. And I also told you that they reduce their insurance premium, you know, of around $1 million every year since they have implemented FRMS. So, you know, it's a way to improve safety, which is, of course, the primary objective, but also you may improve the productivity and reduce your insurance cost. Và ở đây là một ví dụ nữa, chúng ta sẽ thấy là cái hãng hàng không này là đang áp dụng cái lệnh là 63, nó có nghĩa là họ làm 3 ngày liên tục ca buổi sáng, 3 ngày liên tục ca buổi chiều và sau đó 3 ngày liên tục off. Đó là cái mà họ lúc cái thời điểm đó họ đang chạy. Nhưng tuy nhiên họ lại mong muốn lên cái lịch theo cái tỷ lệ là 5254. Và cái tỷ lệ này tại thời điểm mà họ đang làm cái bài này thì là tại thời điểm đó theo luật thì không được cho phép, cho nên là họ mới bắt đầu xin phép cái nhà chức trách là cho họ được có cái cơ hội là để chứng minh là cái lệnh này có thể tốt hơn, giảm thiểu được cái rủi ro nhiều hơn. Và qua cái bước giống như là safe model hồi nãy chúng ta đã nghe qua rồi, là họ đã có thể chứng minh được cái tỷ lệ này là phù hợp nhất, và cuối cùng thì họ đã đạt được cái green line, tức là cái cấp phép là được vận hành theo cái lịch trình này ở trong công ty của mình. Và do đó thì họ đã improve, cải tiến được rất là nhiều cái mặt ở trong cái công ty của mình, bao gồm việc là giảm cái tỷ lệ nghỉ ốm và giảm cái tỷ lệ report là mệt mỏi của các người nhân viên, cũng như là tiết kiệm khoảng $1 triệu tiền liên quan tới cái phí bảo hiểm, thì thể hiện là họ đã làm rất là tốt chuyện này tại công ty mình. Please, Philippe. Okay, thank you. Just to conclude, you know, on that, again, I would like to stress that FRMS can be very useful. It might provide you a lot of benefits, both from the safety perspective and also from the operation. But I would like also to stress as a conclusion some limitation of the current FRMS. And so this is why in Wellbees, you know, we are working very much to develop new tools, new approach of FRMS. So the first thing is that mostly based on a single source of data. You know, some FRMS, they are just using one kind of data, like subjective data, and that's all. No, normally what you should do is to combine, or what we call triangulate. So triangulate means that you need several sources of data, and from this triangulation, you are able to validate your data. Another thing is that FRMS, in current FRMS, we tend to assess more acute fatigue. You remember yesterday I told you about also the cumulative fatigue. So what we call cumulative fatigue is, you know, when you have small sleep deprivation, but cumulated on several days or weeks. And so the tools which are currently used in FRMS are more for acute fatigue than for cumulative fatigue. So here we need also some kind of improvement. Very often in some airlines who have been in contact, there is a lack of evaluation of the FRMS efficiency, meaning that you don't have really clues about how much the things have been improved thanks to the FRMS. So this is very important. You know, this is the assurance pillar, the assurance part of FRMS. You need to prove that what you've done is really efficient. Okay, it's this, the next one is a little bit more technical, but we know also that fatigue and safety are not always linked in a linear manner. Okay, so we need also to take a little bit more of complexity, because sometimes the model used in FRMS are quite too simple. You know, they tend to simplify the reality. And finally, the last one, sometimes we have seen in airline a low fatigue reporting, meaning that the crews are not really keen to report fatigue because of a lack of trust. You know, they do not really trust
what the management will do with the data, or they did not see any improvement. And so if you are, of course, giving your data, and if you don't see any improvement at the end, you will see a clear decrease in the fatigue reporting. So this is very important also to create enough trust and to create also enough independence of FRMS. The FRMS should be really independent from other part of the airline to be sure that they are making their decision just based on the risk management approach. So please. Và mặc dù là FRMS mang lại rất là nhiều lợi ích cho công ty, tuy nhiên là nó cũng có một số những cái điểm hạn chế. Điểm hạn chế đầu tiên là hầu hết các cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được để đến từ một cái nguồn thôi, và cho nên là nó thiếu cái nhìn đa chiều những cái nguồn khác nhau. Cái thứ hai là chúng ta thường sẽ tập trung vào những cái sự mệt mỏi là nó thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên là sẽ có những cái sự mệt mỏi gọi là nó sẽ được cộng dồn vào những cái mà sự mệt mỏi nhỏ thành từng phần, thì chúng ta không để ý tới nó, thì điều này cũng là một trong những cái hạn chế, và cũng cần phải phân tích những cái sự mệt mỏi từng phần như vậy. Tiếp theo là FRMS thường thì không được đánh giá về cái mặt hiệu quả nhiều. Đây là cũng là một cái vấn đề quan trọng mà khi các anh chị áp dụng cái hệ thống này thì chúng ta nên là đánh giá xem là thực sự mình có mang lại hiệu quả hay không và mức độ hiệu quả như thế nào. Và tiếp theo là đây là cái mặt hạn chế cũng khá là lớn, tức là chúng ta chỉ nhìn rất là nhiều vào sự mệt mỏi của một cá nhân nào đó trong một cái tình huống, tuy nhiên có rất là nhiều những cái yếu tố khác tác động vào cái tình huống đó, giống như yếu tố về môi trường, yếu tố về cái cá nhân, cái người mà vận hành chẳng hạn, thì còn phải mở rộng cái góc nhìn của chúng ta hơn. Và cuối cùng là thiếu cái lòng tin với cái tổ chức của mình. Điều này sẽ rất là dễ dàng dẫn đến là dù cái người nhân viên á, người ta cảm thấy mệt mỏi mà họ không có tin vào tổ chức thì họ sẽ không có báo cáo. Mình thiếu báo cáo tức là thiếu số liệu, mà không có số liệu thì FRMS nó sẽ bị cô lập, là không có thể nào hoạt động được. Thì đây là một số cái hạn chế mà FRMS đang gặp phải. Okay, thank you very much. So this is the end of the training. Now what we are going to do. I would like just to present you the group exercise. Now it will be your turn to do the exercise. So the objective is to apply some basic scientific knowledge on fatigue. Okay, so what I am expecting is that you are using some of the knowledge you have seen during the training, and also to show that you are now familiar with some of FRMS methods or tools that we just talk about in this afternoon. So here, what is the group exercise is you have been asked to implement FRMS in your organization. So it might be in the, of course, for the pilot, for cabin crew, or for the maintenance. And so what you'll have to do in 5 minutes, so it's really a short presentation. You will have just, and using the whiteboard, you will have to describe the main element of the organization you will set up. What will be the main organization aspect of the FRMS, what you need to set up to have a FRMS that will be able to function, okay, to provide some data collection, data analysis, and then some recommendation. And then the first action you will undertake, what will be the priority action that you will undertake to start your FRMS. Okay, so first, the main element of the organization you will set up to have your FRMS running, and then the first action you will undertake. Okay, so imagine you are in a meeting with your manager, and so you have to decide, you have to propose some action plan to your manager, and so this will be a very short presentation of no more than 5 minutes. So no, it's 2:45 in Vietnam. That's right. Yeah, 2:45. 3:45. Yeah. So 2:45. Sorry.
Yeah, 2:45. Yeah, sorry, I'm lost with the time. So maybe I don't know if you agree, we could you could have maybe like 40 minutes to prepare, 30 to 40 minutes. I think it's more than enough. And then we can, or you can take the break right now and work together, or work together first, have the break, and then do the short presentation. Dạ, mọi người muốn là chúng ta sẽ nghỉ giải lao 30 phút, sau đó rồi quay lại làm nhóm, hay là mình làm nhóm trước rồi mình nghỉ sau ạ? Is that clear? What? Yeah, they're deciding whether to have a break now or Okay. break later. Yeah. There doesn't seem to be a preference either way. A lot of inertia. All right, so let's have like 15 to 20 minutes break. Yeah. Mm-hmm. Say we'll say 15 and see what happens, and Yeah, 15. and then we'll be back to start work on the practical exercise. Yeah. And then so we can start the presentation at 3:30. Okay, so 3:30 we have only 3 groups, so it will be something like 20 minutes maximum. And then we can do the final exercise, and so they can leave a little bit earlier, you know, at around 4:15 something. Oh yeah, because we need some time to do the ceremony with the certificate, I guess, and pictures. Yes. Yeah, so yeah, we need to have some time to do that. 4:30 if we can. Yeah. Okay. Okay. Let's have a break. Have a break first. Dạ, trước khi break thì cho em nói cái nhiệm vụ thầy giao cho mình. Một là chúng ta sẽ nghĩ về những cái yếu tố nếu như chúng ta áp dụng FRMS tại Vietnam Airlines thì chúng ta cần phải set up cái gì, chuẩn bị những cái gì, ví dụ như là cơ sở dữ liệu, các cái bài báo cáo, hay là những cái hệ thống ta bao gồm những cái gì. Dạ. Và sau đó thì mọi người hãy cho biết là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm ở trong đó là gì, giải thích lý do tại sao, và chúng ta chỉ có 5 phút để trình bày cái phần này thôi. Yeah. Okay. All right. So actually, so at this point, we'll say about 3 our time. We'll come back. Yeah. About 15, 18 minutes. Yeah. Okay. Break. So they will break first and then work together. Yes. Enjoy your coffee and okay. We'll do this. Okay. Thank you. Good. All right. Okay.